Ну. Страшно, блядь, вырубай. Короче, у меня опять упал интернет, но я смог вернуться. Я не знаю, в какой момент он упал. Короче, стрима. О, понимаю. Понял, Никита, спасибо, что объяснил. Мы поговорили с мужчиной, с которым мы сейчас пойдем тренироваться, драться на мечах. Попиздились с кем? С тем, тому деду пизды дали, и потом пойдем его грабить с помощью отмычки, которую нам нужно добыть. Да, я готов. Я нихуя не умею, чел. Ты о чем вообще? Окей. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Okay. All right. Now you're getting it. All right. Now you're getting it. Now you're getting it. Еще раз? The blade is for stabbing. Try it a few times. Так. Good. Once again. Nice. Fine. Hope, hope. Good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. Понял. As soon as you land Цепь one ударов. blow, follow it with another. Окей. Good. Not bad. Again. Nice. Охуенно. Кайф. But I'm tired and thirsty. Remember, Это все? train hard. No one becomes a master swordsman overnight. Понял, спасибо, брат. You have to work and work. And the main thing is to use what you learn. Я ничего лучше боевого опыта, понял. Если хочешь научиться пиздиться, пиздись. Понял. Нужно себе столько всего одеть. Одежда на тело. На что-то дает статы какие-то. Небольшую защиту. Так. Мне нужны отмычки, чтобы получить гроши. Либо, блядь, интернет опять не упал. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German count elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. Traitor. Now even the Pope God be with you, is Henry. opposed to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on here? Rosenberg, Deutsche spouting shit. Austrian dukes Albrecht What? and Just Wilhelm listen and you'll are hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your Diet will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia
is with And Sigismund don't and... forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. Ну вот это правильно. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You are Matthew. Поколоть его? Можно. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. Опа. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears one Охота day. тоже пойдет. What do you say, Henry? Погнали, парни. I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. Да, парни, я согласен. How? Are you with us? Конечно, мужики, я с вами. Какой выбор? О чем речь? Конечно, я с вами. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kruna shows money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're... I'll be happy to sort out that drunken oaf. Alright. Let's go while Deutsch is still sitting safely in the tower. Погнали, парни, я с вами. Listen, there's this locked chest I need. Really? Can only stray. It's just that someone has something that doesn't belong to Обратно. If you say so. it. Ну, Never heard. Спасибо, брат. God be with you, Henry. Да, парни. О, блядь, это его дом? В натуре свежеподбеленный. И где навоз? Так, я слушаю. So are we doing this or not? Начнем. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. Жена и And сын. that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Понял. Мэм, What do you want, lad? вашему мужу I just неприятности. went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home. Пока before он he не gets попал в himself in беду. trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunk. God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the Pope. А, You начал. might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before... Очередную драку. Сделано. Ну все, мужики, работаем. Давай, давай, парни. Репутация понизилась. Ну что, парни, залп. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. Нормально, мужики. Вот это развлечение. Woohoo! Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try.
Сбышек. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Не. Fucker! Вот это I'll make you pay for that. славянские рофлы. 3 на 4, ну что вообще надеетесь, блядь? Готовьтесь, блядь, ваш ебальник будет бит. Опа! На нахуй! Раз, на! Два! Двоечку тебе! Опа! Опа! На нахуй! Чё, все, блядь? Сдался, блядь, молодой, да? Следующий, блядь. Нате, сука, по горбу, блядь. Давай, двоечку ему, двоечку. Сейчас в себя приду. Смотри, брат, держись, держись, ща. Нормально. Парни, уебываем, блядь, с места преступления. Давай. Welcome, Henry. Хорошо, парни. Нормально дали по съебам. По-славянски. Навоз. Класс. Можно тут курить? Ладно, не буду, еще посадят, блять, не дай бог. Так. Бакалейщик. Так. Ну чё, блядь, хочешь поговорить? Ща, пожи, мои ребята подойдут, блядь. И я тебе таких пиздюлей, блядь, вставлю. Опа. Сейчас, мои работяги подходят, сейчас тебе таких пиздов дам. Чё ты в доме прячешься, сука? Ну давай, уёбывай, блядь. Так. Да можно помощи? Я нажимаю Е, мне не высвечиваю, может Т. А. Ну, голосуем, нажимать его. Так. Удерживай У, вроде перед. Вернуть весь. Короче, я не понял. Но... Блядь, я нажимаю на кнопку Е. Ага. Все, я понял. Да блядь. Ты чё гонишь?
Да сука! Блять, как это сложно. Твою мать! Твою мать! Блять! Нет, не я! Кто? Кто? Я вообще ни при чем. Блять! Я... П, нажимаю, отстань! Охуеть! Oh, come on, my friend. What of it? That Well, it's a... Блять! Я, сука! Блять! Так просто не сдамся! Ты думаешь, если ты, сука, стражник, то тебе все можно? Я тебе сейчас... Да, блять! Ебучие отмычки! Да, иди нахуй! О, блядь. Я на кулаках тебе... А, блядь. Ну ты... Козел. Ай, сука. Да я, блядь. Ладно, наши говорят у меня на Украине быстрее ноги пизды не боятся. Уебываем. Давай, погнали, блядь. Михайлов тупили. О, пацаны, помогите, блядь. Ебут. Я могу взять топор. Я брал топор. Я могу им пиздиться. Блядь, его нельзя взять в руки, сука. Пацаны, блядь, хулиганы зрения лишают, суки. На тебе, сука. На, блядь. Я буду драться до талого. Да, блядь. Я все равно уже не жилец. Погиб. И сейвов у меня не было. Интересно, насколько меня откатит. Просто погиб парень. А, нормально. Погнали, пацаны. Давай. Я думал, блядь, в самое начало сейчас начинать надо будет. Ну, я уже, блядь, научен драками с алкашами. Поэтому напиздить тебя мне не составит вообще никакого труда, блядь. Веришь? Слышишь? А, это мой. Это... Подожди, это мой тиммейт или нет? Да я пытаюсь ему пизды дать. Кому пизды давать? Не, все, уебываем. Красавцы, мужики. Вот это мужицкий поступок. Запиздились, ебались. Да, парни, нормально повеселились. Может, ему еще раз пойти пизд... Я не могу, да, его топор использовать в боевых целях? Взять его в руку, там, и драться им. Нет. Это максимально плохо. Мне бы, сука, хоть палку какую-то. Я бы тут любого запиздил бы. Генри с палкой. Вот это гордо звучит. Да, это какашек помоюсь. Ну, о, помылся и ушел в загрузку. Классно помылся. Купец.
Может, как раз мои работяги подъедут там, к дому. Фу, устал, да, Генри? По факту времени, чтобы взломать его эту хуйню, 1 000 000. Главное, чтоб... Его тут, блядь, честно. Извините. Извини. Все, пошел нахуй. Все, пиздуй отсюда. Заебал, могу эти дерево спиздить, пиздануть по нему. Нормально, ты последний? Все, уебывай, блядь, уебывай отсюда. Че, парень, он съебется, подождите, я быстро у него, блядь, украду нахуй. Давай. Все, пошел нахуй. Давай, нахуй. Все, сейчас мы, блядь, тут быстренько нахуй справимся. Это, блядь, уже наученный горьким опытом. Yes. Готово. Охуенно. Че, друзья мне, в принципе, тогда не нужны, да? Суть, у него тоже что-то можно спиздить. Нет, ну шо, мужики? Здорово. Well, we sorted that Deutsch out. That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Нанесет на нас, да похуй. Then I'll snitch on him. And anyway, Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutschers. Просто с вами не соскучишься. Так, сейчас нас, наверное, должны бартеру научить. Да? Здорово, угольщик. Ты как каменщик, только угольщик. Спасибо, с тобой тоже. Как насчет поторговать? Мне нужен уголь. 1, наверное. Ну, а я тебе продам гвозди, молоток и топор. Согласен? Корзина. Торговать. Let's talk about the... Naturally. Ага. Выберите. Так. Ранее принял купец. Текущая. Наши деньги. Ясно. Б, может тут... Ага, понятно. Давай 5. What do you say to this? That's better. Давай. Aye, that would do it. Охуенно. Блять, а мне 10 надо. Чел, мне 10 надо. То есть мне надо... Еще 9 у тебя. Так, корзина. Блять, 8. Нет, мне нужно 9, чел. 4, 5, 9. Так, что, поторгуем? Let's have a word about... Aye. Так. Давай хоть 4,2, ну это человечество. Well, now a little... 4,3. Aye, that would do it. Охуенно. Вот это я барыга. Учитесь.
Вот бы мне, блядь, на пиво теперь хватило. Ну, здорово, Бланка. Привет, Бьянка. God save, my lovely. You too. Ты. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as Кувшин пива, Need блядь. ale for Fab. a pitcher as you. Aye. Bring me a... Ну, конечно. А деньги где я, блядь, возьму? You are. Thanks. It's on me today. You can pay me. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I. Thanks. You'll have something to look for. You too. Oh, by the way, that shift, Vanya. Ванок. I suppose. He is a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. He promised to teach me how to Научить меня use a драться. What Да. use would. sword. Enough. You sound just like father. Я I'll be going now. хочу быть рыцарем. See you this evening. Hal, I've got something. Is that А. so? И что же? What would that be? Your favorite. Really? You're an angel. I hope you'll think. You bet I will. О, спасительный шнапс. Нужно выпить спасительный шнапс. Нет. Я в жизни также сохраняюсь. Такой у меня спасительный сидр. Который час? Нормально еще. Еще можно часик-полтора постримить. Так, и теперь нам нужна рукоятка. Давай, стаминку качаем. Здорово, мужики. Можно пройти? Да не, мне сюда, парни. Здорово. With you. I'm with you, Henry. Спасибо. How are you? Все, заебись. Да, похуй. Я пришел за крестовиной. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them in... Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Когда ты что портил? Where shall I start? Мне только это не shut up and рассказывай. give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Надеру тебе уши, Right понимаю. away, your lordship. Сиятельный пан. Бля, парни, поделитесь кольчугой. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. К вечеру нужно все закончить. Увидимся в корчме. After today's work, the ale might even Да be... у меня грошей нету. Чем я угощу, блядь? У меня в кармане 0,4 гроша. И то потому, что я торговец пиздатый. Бля, торговать мне в этой игре очень нравится. Просто пушка. Здорово, бать, я все сделал, ты не поверишь. About time. Have you got everything I wanted? Да, Charcoal, the hilt, and the ale. We can start. мы можем Good начинать. job. Let's have it then, son. Давай. Well Пивка для рывка, да, бать? done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. По размеру подходит. Look at that, lad. That's what I Ебать. call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Это латынь. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. Окей, бать, сейчас сделаем. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Может быть. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Он получил по Got what he заслугам. deserved, did he?
You can go and clean up the mess you made and apologize to him. Нет, ты чё, I бать, have a блядь? trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Но все равно делать я We'll этого never не have this буду. conversation again. Хуй you think it's лысым right этому to let немцу. traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and war. You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Я буду сильным, буду всех пиздить. If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Да ну, бать. Это не весело. Индер будет ебанутым убийцей, блядь. Он будет убивать всех. Генри будет пиздить вообще всех, кого Right, we'll видит. do the grip. Ты вот самый больной, безбашенный сукин сын. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Ебать, он быстро накалился, лол. Do it. Я бы хоть перчатки, блядь, одел. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Блядь, но работать с раскаленным металлом, конечно, голыми руками, это Эндрей умеет. Father, why did you leave Prague? Что ты ехал с Праги? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to win. Ну, это правильно. Better than Wenceslas. Better by far. Гораздо лучше. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. Ну да. What about Sigismund? А чё Сигизмунд? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Да вроде все четко. We'll put it all together. Это полуторник, что ли? Опа. Рукоять выглядит как дерьмо. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. В сундуке в горнице. Окей, бать, как скажешь. А, просто не могу с ней поговорить. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Оп. О, тут все это время был спасительный шнапс у меня дома. Классика. Не, я все еще объелся. Можно взять все? Класс. Я сейчас пойду буду торговать яблоками.
Вот это стартап. Сломал в замок в своей же хате. Готово. Геркулес и его приключения. Ага. Ой, бать, гроши тут мои были. Игральные кости. Чтение. Мне читать было очень редко, но среди. Ебать, я не умею читать. Шок. Я не умею читать, я играю за дебила. Там были бананы, а я забираю морковь. Охренеть. Ладно. Бать, я справился. И деньги нашел, прикинь. Ушка. Чё ты хихикаешь, Тереза? Твои гвозди. Как там Бланка? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Пойдем, пойдем. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Бля, Тереза мне больше, чем Янка нравится, извините. Да. О, тебе рукоятка выглядит нормально. Да, неплохая, бать. Ну чё хватит-то? Охуенно, разрубить веточку? Бля. Вот это ты могешь, бать. Да, меч рили пиздатый. Ну, нравится. Пан... Как... Райц, Крицик. Хочу. Пусть попробует. Не обосрись. Не обосрись. Блять, Генри, ты обосрался. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. Бля, один меч бы не зарешал бы, если вас там ебали. Such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune. Где-нибудь в Праге или в Вене. You're right. Очень длинная история, да. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Ну, удачи. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. Да батя вообще пушечный. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Мартин. Нашего батя зовут Мартин. It's been an honor, Svan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzik. Взаимно понравится. Thank you for the hospitality. Удачи. A long, peculiar history. Длинная запутанная история, говоришь, That was бать? a long time ago. I might tell Но не you сегодня. about it sometime, but not today. Но никогда. Will you teach me how to use it like Sir Radzik said? Why? Я хочу. Come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. Это I might факт. teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Может и такое You've быть. seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here,
beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. Повстречать. Let's keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Будь торговцем в натуре. Я бы поиграл в игру про торговца. A messenger. In a Гонец. hurry. What's happened? Пизда, блядь. Вспышка слева. Ебать. Чё, Сигизмунд? Лысый и рыжий. Пиздец, в латах в каких. С неплохим мечом. А чё вы на скальцы-то пришли, парни? И чё тут вообще забыли, блядь? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. А, я уже все забрал, бать. Бать, я уже все забрал. Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You'll do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. Он у меня в долгу, понял. Я все забрал с дома, пошли в крепость. Я ж все уже отсюда спиздил. Ебать. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Скорее, люди. Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Сохрани для меня место. You can't go Да мне похуй. Я не могу бросить там отца. На, блядь. Давай, батя, уёбываем, уёбываем, беги, батя, блядь. Батя, блядь, на нахуй. Нет, блядь. Ебашь, батя. На нахуй. Нормально, батя. Уёбываем, уёбывай, батя. Беги, блядь. Нет, 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 блядь. Режь, режь, суку. На. Генри, быстрее, блядь. Генри, беги, блядь. Нет, нет. Батя. И мать убили. Пиздец. Лысая ты, сука. Я засуну свой меч так глубоко в твою выбритую жопу. Ты будешь, блядь... Ты будешь молить, блядь, о пощаде. Настолько, блядь, глубоко я засуну туда свой меч. В твою начисто выбритую жопу. Прыгай. Это охуенно, блядь. Окей, окей. Прикрывайте, блядь, с луков. А Генри уёбывал. Пан Рацик, блядь. Ты получил меч пана Рацика. Здание, беги, блядь.
Найди лошадь и скачи в Талленберг. Фу, блядь. Погони нету. Заебато. Что прямо я кобылку-то найду. Давай, 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 давай. На, блядь. Бля, запиздили. Пиздец, блядь. Пошел нахуй Никита спасать. В итоге отсосал. Бля. Подошел парню, блядь. Мечом по... я ж так же блокирую, типа. Как... А как блокировать? А как блокировать? Колом... Какой кнопкой блокировать? Самое, ебать, в сраку время собирать крапиву, Генри. На ему нахуй. Опа. На ему. Набиваю, блядь. Генри, 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 сука. Да, блядь, ебашь его, суку эту. Похуй на кровотечение. А, блядь, сдох. Собрал, блядь, а как блокировать, блядь, в этой игре? Вы чё? Почему не блокируется? У меня опять звук пропал. Какого хуя не блокирует? Генри, блядь, ты чё совсем ебанутый? Блять. Да, бежим, 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 блять. Блять, да залазь на лошадь, ты сука! Какого хуя, Генри, блять, Генри! Сядь на лошадь! Какого хуя ты не можешь сесть на ебучую лошадь, Генри? И опять звуков нету. Привет, ну нельзя на стартовой миссии так много умирать на прологе. Давай чуть в себя придем, блядь. Давай, давай, давай. Так и где, блядь, моя лошадь из этих всех, алло? Охуенно, блядь. Да моя лошадь, ну сядь ты уже, блядь, ну хоть... Как мне, блядь, угадать, какая моя? Вы чё, совсем ёбнутые? Я подхожу к лошади, нажимаю на Е, блядь. А чё экран черный, блядь? Что с гаммой случилось? То есть то, что кнопку я поспамил?
Блять, я походу тупой, какая тут? Из лошади. Блять, что с гаммой? Я походу, блять, ногами буду бежать. Зачем? Во! Иди нахуй. Иди нахуй. Ладно, я помню, как найти. Сейчас я быстренько отсосу, подождите. Просто мне, блядь, гамма моя не нравится, что случилось с игрой. Да, блядь. Сейчас, мне просто не нравится, что с моей гаммой случилось. Не. Блядь, ну я наконец вспомнил, как это делать. Сейчас мне гамму вернут, подождите. Как-то, блядь, все темно стало. О, нихуя не изменилось. Чё так темно, блядь, стало-то? Графики. Что случилось? Все же было, блядь, хорошо, нормально же общались. Блядь, что ж, где гамма, блядь? Хоть ты гнезды гамму настроить, заебись. Ладно, похуй. Поиграем так. На крайняк, блядь, требутнимся. Ебучие свиньи, не трогайте меня. Чё, ёбки? Только яркость верните, пожалуйста. О, цвета вернули, блядь. Ебашь по нему с лука. Похуй на колено, едем, блядь. У меня вопрос в том, сколько нам так скакать, блядь. Надо, чтобы в артерию не попали, иначе пиздец. Куда? Блядь, и цвета не вернулись. Блядь. Прижмись к лошади, сука, Генри. Ай, блядь, ай, блядь. Давай. Да пиздец, отъебитесь. Мансуем. Налево вдоль ручья. Понял. Давай. Блин. Давай, да. Не, ну цвета вообще, блядь, верните, пожалуйста. Давай. Чё, ёбываем?
Блять, нельзя коник уставать. Беги, блять. Идите нахуй. Блять. Мансуй, мансуй. Кобылка, блять. Уёбаю, уёбаю. Бегите, блять. Ах, как я сознание еще не потерял тут. Блять, вот вы близко, суки. Да долго мне еще так ехать? У меня в ебучей ноге ебучая стрела, блядь. Блять, я вижу город. Давай. Ой. Фу, блять, приехали. Давай, давай. Боже мой. Залп, еба. Назад. Уебуйте отсюда. Давай, давай. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Горячее вино и повязки. Бать. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Well, we'll deal with that later. Потом First, разберу. let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Готов? Да, это было больно. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. Спасибо. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? С паном Дивишем сейчас поговорим. Бля, ему пробили ногу, не ходит как изи, а скакает на одной ноге, типа, блядь, сложно, больно. Это пиздато. Уже прихрамывает. I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. Странный язык, ебучие немцы. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you.
The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Половцами Sigismund. It Сигизмунда. said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in Херово. line? Maybe. Невозможно, точно, что гонишь. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Инждрих. I know him. Did he make it inside the castle? Нет. I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Ну, уже хромаю. Скачи в Тальмберг. Блять, почему так темно, сука? Я сейчас релогнусь. Я просто... ужас. И опять загрузки 3 часа. Понимаю. Тальмберг. Интересно, мне шнапс за это заберет. Вами опять сейчас нахуй интернет выбило, блядь. Нет, спасибо. Кайф. Мать, какое самовнушение, интересно, сейчас придумал. Озвучивать я его, конечно же, не буду. По классике. Меня больше смущает, почему, сука, не могу блокировать атаки мечом. Что это за хуйня? Я не говорю ни о каком-то парировании, просто ебучий блок. Это же, блядь, основа всех основ. А можно не зевать? Саму задачу своей пушки, конечно, пиздата. А если это бандос какой-то, да? И ты его пощадишь, а он дальше будет людей грабить. Да что дальше? О, блядь, наконец-то. Только звука теперь нету. Это было ужасно. It was a fine sunny day until Sigismund came with his army. I saw him sitting there with his red beard and proud posture as he gave this. Oh,
I ran to the castle for shelter with the others. Behind me I could hear the shouts of the attack. They were both killed. The gate was closed by then. The men on the battlements were calling. My God, that's horrible. You were lucky to survive. Спасибо. Так, что это за бафы у меня? Эффекты. Устал и хочу кушать. Где поспать можно? Дайте поспать. Извините, я думал, я тут могу поспать. Нет, так а где, блядь? Ни похлебки, ни хуёбки, блядь. Здорово. Морок, что скажешь? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Да я согласен. I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Да. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Ну-ка, дал мне свою похлебку быстро. Ah, milady. You're fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Есть хочу, пиздец. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer. На конюшне нужно. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. В сторожке во дворе. Ну окей. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. За вашу доброту. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Так же день был. Good night, man. Спокойной ночи. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard. Не забудь снять свои грязные сапоги, прежде чем забраться в постель. Хорошо. Ничего не грязные, нормальные сапоги. Все, можно покушать, вина попить. О, бля. Может даже умереть. You fled from Skalitz? How did you manage that? Пюре из чечевицы. Охуенно. О, бля. Поесть из котелка. Охуенно. Еще можно добавочки? Блять, больше нельзя. Блять, моя репутация понизилась, то что я поел. Пища. Пюре. Ахуй. Я все еще голодный. Ебать тебе нужно. Вот так вот лучше? Блядь, ты все еще голодный. Генри, ты че? А где вино? Ладно, я человек не города, я все возьму. У меня девиз по жизни простой: бери, пока дают. Дайте наесться. Вдоволь тут сырочек, курочка. Бомба, спасибо. Спасибо вам, добрая женщина. Что у меня тут? Курочку давай. Все, Генри накушался. О, спадки теперь хочется. Сейчас поспим. Ну тут нам, да? Дали поспать. Блин, да я не туда пошел.
О. А это моя комната, да? О. Спать, конечно. You fled from Skalitz? Что, блядь? How did you manage that? Ты чё ко мне пришла, женщина? А утра давай. Чего, блядь? Какого хрена? Что случилось? Кто ко мне приперся? Вот эта женщина, что ли, которая только что была? Да, спать не можешь. Опа. Yes? Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady. Пойдем. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Круто. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. Спасибо. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything Поправимся. except getting better. Не переживайте. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Не, выбор тут поговорить или не поговорить, да? Ну, давай расскажем, что мне жалко. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. A fellow by the name of Kunish. Блять, я исчез нахуй. To collect it from him. А, не, я справа сижу. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved. Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Я сбоку сижу. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzik. The sword was taking shape when Sir Radzik himself came to have a look at it. He praised Father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. Не может быть, да. Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Огромная толпа. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. How awful. And then death да. descended on Skalitz. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the towns, and then I saw him knocking down one human after another.
I never saw him. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight, cut down my father without a thought. And then he turned on my... You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them and they were better armed, I had to try and save her. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole... Like a valiant knight. I'll never forget the horror. Как-то так. That's terrible. How could something like that happen? Черт его знает. God alone knows why he lets such things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. Понял вас, женщина. Как скажете. Fate has not been merciful to me and my husband either. Да это только начало. So in comparison to the Я поеду horrors кукухой и it стану went through, грёбаным психом, который будет вырезать все. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Ух, смотрю, вам тоже было весело. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to Медик resolve из it by Вальдека. force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. Всё, хера себе. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that were true, lad. Would it were true. Вдруг все, она нас What am I doing зафрендзонила. bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Спокойной ночи. Меч в углу стоит.
Ну что, теперь там можем поспать по-человечески до утра? Полегчало, да, Генри? А ботинки Ингрид снял? Help us, son. Don't be a coward. Они говорили, беги! Беги и будь трусом, главное, живи. Wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Блять, да посреди ночи. Факел. Охуенно. Заебись. Ночью в дождь с факелом — это то, что надо. Не, зачем внешний вид менять? Вы чё? Tell them everything. Сотником Бараком. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my command. Что случилось? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Это факт. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. Да миллионы это стоит, ты что гонишь? Дед, блядь. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Good luck to you. И ради этого ты меня разбудил? Просто в курсе подержать? Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. А как ты их My вывел old из замка? granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. Он так и так нападет. We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come,
Better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Да, все норм будет. Make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Dark Times. Move out! Ртай совсем рядом. Man, Я могу помочь. I could use an extra pair of eyes. Yours are keen. Will you keep watch at the battlements? Is that a request or? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course. Splendid. Don't worry. I'll tell the men. Окей. Караул. Караул. Одержимый караул. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чисто, чисто. Тын-тырын-тын-тын-тырын-тын-тын-тырын. Убийца факелом, интересно. Ого. Не-не-не-не. Самое время поучиться фехтованию. Это просто такой типа удар. О, извините. Wandering around like a stray sheep. I Да. don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and... I will. Нормально, да? Часик помедитируем. А энергия-то что бывает? А, заебись. А, что, еще не утро, что ли? Еще 2 часок подождем. Твою мать. Что случилось? Good day to you. What do you need? Да бегу я, блядь. Что случилось-то, парни? Давай, мужики, вы там пока, блядь, пиздите, я вас тут шмоток наберу. Блядь, правда, не обижайтесь на меня, просто вообще воевать нахуй нечем. Тут броню хоть какую-то у вас. Во. То, что надо, мужики. Давай.
Опа. Ча, может, у нас тут еще наверху есть? Опа, стрела. Улучшенные луки, нормально. Давай, давай, давай. Это уже сложно, блядь, уже сложно это. Сука, слишком сложно. Ну ладно, ладно, блядь. Давай, 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 Генри, давай, давай, Генри. Похуй, ну-ка, тихо, давай. Давай вниз спустимся. Что тут? Сложно, очень сложно. Давай, давай. Так, ну то, что могли, мы отсюда вынесли. Давай, надо теперь приодеться. Кольчужный воротник, хорошо. Побитый доспех, нормально. А могу еще сверху зеленую рубашку надеть? Да не, воротник одевай, ты че? Перчатки одевай. Кофта еще нормально. И вафелок, о, блядь. Это кольчуга, это доспех. Нормально, нормально. Все, блядь, приоделись уже. Первый ход на человека стали, блядь, похоже. О, блядь. Защита теперь появилась. Теперь я, блядь, уважаемый молодой человек. А чё, куда идти-то? А, в конце все равно как бомж одетый. Твою-то мать. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Редкий талант, конечно. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? Не будь дауном. Тихо. I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Нормальный порядок. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army?
Am I to inform the king then that the Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobila is not here, and I have no intention of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Вот это правильно, это по-нашему. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed Ну, передай, будь as you добр. seem to be. Those who have Мил clean человек. consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Прощай, Auf пан. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ебучие немцы. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Эх. А можно мне взять какой-то свой хандер, блядь? Идти разъебывать всех. Заполучил лошадь. Ну, это уже, я думаю, будет попозже. Когда я в next раз подрублю. Потому что я, малеха, подустал. Плюс мне еще завтра работать. Да, с факелом днем. Генри, блядь, интересно придумал. Не, ну хотя бы я на человека теперь стал похож. Я могу... А вещи, вот. От рубящего туда, от колющего. От все по чуть-чуть защищает. Прочь состояние 100, вес, цена. Украдено. Четкий охотник тоже украден. У меня голова неплохо защищена. Торс вообще максимально плохо защищен. Ноги, руки тоже хуёво. Ну, мне больше кольчуга нужна хоть какая-то. Хоть типа самая хуёвая, но кольчуга. Я так вот все пробежал. Нормально. Неплохо я съебался. Питомцы. Характеристики. Общий уровень, всякие там силы, ловкость. Ага, тут есть разные перки. Кровь. На красноречие я бы перков каких-то взял. Не. А, как мне, кстати, читать научиться? Как перышко. Падение, быстрая атака. Требует ловкости. А чего требует, кстати? Блять. Не, блять, это убрать. А, вот он, ёбаный ты шашлык. Выкован моим отцом. А где тут для обращения что надо? Пока другого оружия у нас нет, будем пользоваться этим. Ладно. Всем спасибо, всем удачи. Продолжим в следующем.